Meet Denise and Laminda. Denise is an American from Michigan, and Laminda is a Sri Lankan. They met after the tsunami in 2004 in Sri Lanka, where over 30,000 people died. They fell in love with each other in the midst of being called to do something great in the nation of Sri Lanka for God's kingdom. So, over a 10-year period in America, they both got an education and built resources that could be used in Sri Lanka, along with growing their family into 4, with 2 social, adventurous boys, Levi and Judah. What are you going to do at school today? I'm gonna do writing and coloring. Nice. And that's all there is. That's all there is. What they do in Sri Lanka is build people up. They want to make as much impact in this country as possible with as little footprint in the work as possible. So the main footprint seen is Jesus. The Sri Lankan people want to see change, and they want to have better lives and see resolutions. And they're more than qualified and capable to have a role in that life transformation. ජීවත් වෙනවා. ඉතින් මෙතන ග්‍රීන් හවුස් එක අනිවත් මහනුවර නගරේ තියෙන්නේ. ඒක මගේ ටැලන්ට් එකක් නෙමෙයි. එයා අපිට දීලා තියෙන දේ, ගෝඩ් අපිට දීලා තියෙන දේ, මේ හැම දෙයක්ම මේ ගෙදර, මේ දරුවෝ, මගේ හස්බන්ඩ්, ඕගොල්ලෝ මේ ඒ වගේම අපේ ආත්මික තත්ත්වය, අපේ මානසික තත්ත්වය, ඒ වගේම අපි කොහොමද සමාජයේ වැඩ කරන්නේ කියන කාරණය අපි බොහොම හොඳින් මේ වැඩසටහන් දෙකෙන්ම අපි ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් thank you very much. God bless you. But after beginning to see some early results, COVID hit, which caused the relationship building to grind to a halt. Then in 2022, Sri Lankans experienced power cuts and shortages of basics like fuel and rice. Inflation rose to one of the highest in history. Locals began to protest, and the ones that suffered the most was the working class. Everything in their ministry got harder, and yet they chose to see the opportunity placed in front of them and wouldn't quit. ඉපදින මාස 6 ඉඳලා අවුරුදු 16 වෙනකම් මට තිබුණා මම බෞද්ධ පරිසරයකනේ. හැමදාම ගියාම ක්ලිනික් දානවා අපේ බෙහෙත් ගේනවා එහෙම එහෙම තමයි මම ගොඩාක්ම ලෙඩෙක් වගේ. මම දෙවනාංශ පිළිගත්ත කියන්නේ මගේ නංගි තමයි දෙවනාංශ පිළිගත්තේ ඉස්සෙල්ලා. ඊට පස්සේ මගේ මල්ලි අම්මා තාත්තා ඔක්කොම යන්න පටන් ගත්තා. ඒ පාස්ටර් ඉතින් අපි දෙවියන් වහන්සේ අපිව කැඳවලා තියෙනවනේ. ඒ සේවය අපි දිගටම කොහොමද කරගෙන යනවා මොන So we started our first animal bank project with this pastor and his 6 members. Yeah, we were just, it was during COVID and a lot of people had lost their jobs and sources of income. So we were just trying to think of a way beyond just giving food to help them. And so we thought, why don't we do it Che style, the Che program that we've been trying to teach. Why don't we practice it? He didn't think he had enough space, and then he found space, and he found a way to grow it into amazing thing, not just parrots, but turkeys and ducks and chickens and vegetable garden. And he's been able to use some of the proceeds to build onto his house for a worship center that he can start a church here in their village. හොඳ හැඟෙන්නේ ඉතින් අපේ සේවයත් එක්ක මේක කරගෙන යනකොට අපිට හොඳ ප්‍රයෝජනයක් වෙනවා සේවයට. සමහර අයට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්න විතරක් නෙමෙයි මේකෙන් උනත් උපකාර කරන්න යම් දෙයක් කරන්න පුළුවන් නම් මම කැමතියි චර්ච් නොවන ඕන කෙනෙකුට ඒ සම්බන්ධ උදව්. You see, Denise and Laminda focus on introducing leaders to 2 tools. The first of these tools is called Community Health Evangelism, or CHE for short. CHE is a method and a process plan for people to get into communities and make an impact, mentally, physically, environmentally, socially, and spiritually. The first step is people going into the community and finding a person of peace, a person who is curious and open about the work being done, and willing to introduce them into the community. Through that person of peace, Denise and Laminda and their leaders can enter the community, build relationships with them, and listen. As the team hears about what their felt needs are, they can help facilitate helping the community address and fix those felt needs with whatever resources are within the community. They own the entire process and can feel the joy of its success. As the relationships are built,
the gospel is shared. The heart of Jesus is to serve like our community, to show the love, not just preach. So we had the heart, but we haven't had the tools. Like hopefully next month we'll be doing our seed project. So and then we are really hopeful that we'll be able to, spread the gospel. මම ඉගෙනගත්තු වටින එක දෙයක් කියන්නම්. ඒ තමයි කොහොමද අපි සමාජය එක්ක බොහොම සරලව හරි විදිහට දෙවියන් වහන්සේගේ කාරණා විශ්ත වෙන්න වැඩ කරගෙන යන්නේ කියන එක එදා අපි ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් මං හිතුවා ගොඩක් අපිට පැට්‍රිකලි ඒ කියන්නේ සමහර දේවල් ඔයාලා ඒ චේකේ කරපු දේවල් වල මේක කරපු දේවල් වල සීඩ් ප්‍රොජෙක්ට් එක විදිහට ඩෙන්ගු මර්ධනය ගැන ඔයාලා කරන්න යනවා. විශේෂයෙන්ම ගමේ කට්ටියත් එකතු කරගෙන යම් කිසි දෙයක් ඉදිරියට කරන්න අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. ඒකෙන් ඔයාලා ඒකට හේතුව තමයි යේසුස් වහන්සේ මතේ 28 වෙනි පරිච්ඡේදයේ කියපු දේ. During the Corona pandemic, we had the opportunity through one of our brothers from our church, one of the church that I work with, to come here, and it's about 3-hour journey up. As you can see, they are the ones being hit hard with this economic crisis in Sri Lanka. There is a hosting family already who are believers, and these people are ready to receive the gospel. So I'm super excited to go over there again. මම අර කිව්වා වගේ චේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකටත් ඇතුල් වුණා. චේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන් පස්සේ මම තේරුම් ගත්තා කොහොමද අර සමාදාන නිවස හොයාගන්නේ කියන එක. ඉතින් මට හැකි වුණා අලුත් පැති වල එතකොට අපිට එළියට ගිහිල්ලා දෙයක් කරන්න හැකියාවක් ලැබුණා. සහ අනිත් එක සභාව ඇතුලේ සභාවේ අයට මේක තමයි ක්‍රමවල වැඩ කරන මිනිස්සු. ඒ වගේම එයාලට දිනු වෙන්න යම් මාර්ගයක් කරමින් සුභාරංචිය මේ ගම තුල ව්‍යාප්ත කරලා සභාවක් ආරම්භ කිරීම තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ පැත්තට සභාවක් නැහැ, සේවාවක් නැහැ. The second component of Denise and Laminda's strategy is Discovery Bible Study, or DBS for short. DBS works as the evangelism component of the Che work. The concept is all about facilitation, not teaching. The facilitator starts with a story from the Bible and shares that story with a non-believer, and then asks them the questions. If God were real, what could we learn about him through this story? Also, what can we learn about people through this story? And how can we change our lives based on this story? Then we ask that person to share that story with their social circle, discuss, and report back. There are many profound impacts that happen through this simple process. It's so different from a normal Bible study. The people interested in God are no longer being extracted from their communities and planted into a Christian one. They're given seeds to plant and grow within their own communities. What you get is not a one person transformed and isolated from their unbeliever world, but an entire community that transforms together for Christ. Household conversions. Keeps the power and ownership within the people because they are capable. ඉතින් ඒකට DDS මේ බයිබල් වැඩසටහන මට උදව් වුණ විදිහ තමයි මගේ අස්සේ තිබ්බදේ මම ඉගෙන ගත්ත දේ අලුතෙන් ඉගෙනගෙන මම ආයෙත් අලුත් වෙලා ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරගෙන යන ඉස්සරහට කරන් යන සහැල්ලු පාරේ කරගෙන යන්න ඕන ගොඩාක් අයට ඒක ගැන කියලා දෙන්න ඕන. ඒකට අපි දේශනා කරන එක අහනවට වඩා ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් වුණා බයිබලයේ තියෙන දේවල් අරගෙන ඒගොල්ලන්ටම දෙයක් කතා කරන්න. ඒගොල්ලන්ටම ඉගෙන ගන්න. ඒගොල්ලන්ටම දේශනා කරන්න. So we found DBS is quite easy, and then since it's like participatory, and then no one is going to teach someone. So that's much more easier. Like you discover, it says in the word. So you discover. We're here at Sister Daya's storefront. She makes clothes ready-made. She makes things for special events, and she makes this special traditional material called batik, which is
That was good. Because you're just like yelling. මම මේ ව්‍යාපාරය කරගෙන හිටිය ඇත්තන ව්‍යාපාරය ඔක්කොම නැති වුණා. ඊට පස්සේ මම ගොඩාක් ණය වුණා. ඊට පස්සේ මම නංගිලා දිහා ගියා. ඒකල මං ගෙදර ආවා. ඒ වුණාට මට මේ ව්‍යාපාරය දැන් කරන්න බෑ ණයයි ඔක්කොම. ආයෙ නැවත මම ගියා. ඊට පස්සේ මම දෙවියන් වහන්සේ පිළිගත්තා. ඊට පස්සේ මගේ ආත්මික පියාපාස සුජීව. ඉතින් එයාට දර්ශනයක් දුන්නා මම බලවත් දාසයක් කරනවා කියලා මට සේවයට කැඳෙව්වා. ඉතින් මම සේවේවත් මම මුකුත් එනවසල දන්නේ නැහැ. බයිබලෙවත් දන්නේ නැහැ. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ කරුණාව මම බයිබල් කොලෙජ් සත්‍යයයි වචනේ ඉගෙන ගන්නට ගිය අවුරුදු 3ක්. පාට පාටත් ගෙදරේ ආවනේ ඇවිල්ලා මට මෙහෙම කරන්න කිව්වා. ඉතින් මම ලොකු දෙයක් ඉල්ලුවේ. ලොකු එකක් පාට කිව්වා පුඩා දෙයට විශ්වාසය එනකොට මහ දෙය කිව්වනේ. ඇත්තටම මම සත්‍යමත් වුණා. ඒකලා අපි ගෙදර ඇවිල්ලා යාඥා කරලා ගියා. දවසේ කරදර දවසේ කිව්වා මම ලයිට් බිල් වතුර බිල් කරන්ට් බිල් ඔක්කොම මම දෙවියන් වහන්සේට බාර කරනවා. හරියට ඒව කරගෙන යන්න කරුණාව දෙනවා. මත් වෙන තැන් තිබුණා. ඒ වෙනකොට එක්ක වචනෙන් කතා කරනවා, එක්ක නායකයෙක් තුලින් කතා කරනවා, එක්ක අන්‍ය අධර්මික සහෝදරිය තුලින් හරි දයාකේවක කරන්න අපි ඔයාට උදව් කරන ඒ වගේ